Welcome to the Flashlight UG. Please don't forget to like, share to friends and family. You can make your comments below. Please subscribe if it's your first time to find us. Thank you. Olunaku lwa leero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe gyekisinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abana Flashlight on television olunaku lwa community episode eyokuna n'omukulu okuva eri mu Australia era sabu tukwebaza analysis ebigambo byogera nti tebutuleka kyekimu era ababi buli muntu era byo nga betugamba muntu abifune mu ngeri abifunyeemu it's so long as bitugattako ku nsi yaffe okutambula. Mbabuuliza abanyoro n'abanyoro kati Abaganda, Abasoga, Eastern, the entire country Uganda balamusizaako nnyo, abali mu diaspora balamusizaako nnyo, abali mu Japan, abali mu Bungereza, abali mu America, ensi yonna n'obutera East Africa abarize nnyo. Era nesooka ne neebaza abantu bonna mu ngeri yonna abatambula naffe. Ate tubeebaza abalaba programu zaffe zino mwebale nnyo, mwebalire ddala era temujjango. Mukulu nga betwagamba nti programu eno nti gwenga bwogirabamu bw'oba ogitwala naye ng'ekisolo nga tuli ku mutendera okuzimba ensi yaffe Uganda. Tugizimba mu buli ango, mu by'eddiini, mu by'enkulaakulana, mu by'okusoma, mu by'obulamu. Bwe tugidde ku mpeewo olunaku olwaleero ng'omukulembeze His Excellency Robert Sentamu agenda kwogera eri ensi olunaku. Mwe abali mu diaspora ekintu ekyo mukiraba mutya kitegeeza ki ku muntu wa bulijjo because all eyes ku muntu oyo bamunoonya oba ali mu kiyungu oba ali mu siiringi oba ali mu motoka kika kyo oba aliwa omusajja ali mu kunoonyezebwa. Twebuuza oli atali mu lutalo banoonya waaki? N'ekyokubiri tutunulamu ko ba generals abali mu kufa mu nsi yattu Uganda. Enfe eno ngeri mysterious. Katwalikkiriza nti no wafuddeyo omusawo, wafuddeyo wa boda wafuddeyo, but concurrently ba generals ekyo kitulazaawa. Seba Katonda alukako tandikirawo. Neyanziza muganda wange nange omutabanyi wange Dr. Ayebo. Sijja kumala budde amannya Jeffrey Chestalo mpangalira Australia. Nkubiriza abantu mwenna abali ebweru ku kyeyo mbakubiriza okwegattako mu kutu guno. Okugattako kyemulabye ate mbeebaza kubanga muyimirizaawo famire zammwe tuyimirizaawo eggwanga mwebale nnyo. Sijja kumala nnyo obudde kubanga Kampala n'abalabika airtime siikangwa I know that. Naye ekintu kansokere ku kya Honorable Kyagulanyi okunoonyezebwa na okubanga bamuyise mu Geneva summit eno ya human right eyeri Geneva. Okusooka it's still absurd nti bakyamunoonya. Ffe tukiraba bubi nga abantu abali ebweru abatunuulira eggwanga lyaffe. Tewali musango gwandibadde gumunoonyesa at the moment kubanga yeesimbawo mu butongole era mu demokrasiya w'ensi. Tukimanyi at the moment okuva ku bye tulaba ku social media waliwo abaana bagamba nti abamu babadde babajjako ne helmet if they're not lying balaba oba who is behind the helmet badde mbulaba butambula. So kugamba bakulamu ne mu structure ba figure egeza kumufaanana jako helmet tulabe jako helmet abagenze maka g'abantu bakulembeze kati waliwo nga omwami owe mukono mwerabidde erinnya Ntenjeru eyo ba something Ntenjeru nalabye nti bagenzeeyo mu bukwano gw'ennyo. So mu bumpimpi ekyo kiraga nti abakulembera eggwanga bali disorientated in that way. Ate obuzibu bubeera mu kintu ekyo nti when the leaders are disorientated tewabeera muntu ali safe. Okusooka abantu basooka ne balowooza nti ab'opposition bokka
be bali obubi be banoonya. Then bano ate ne batuuka ne bagamba nti maybe tulina ba insiders ababuulira ba opposition kubanga oyinza okugamba otya nti Honorable Kyagulanyi bamulumba nga beetoolodde amaka ge ate n'ayitamu. Kati eyo disorientation eyo etukola bubi ng'Abannayuganda nti ereetawo edda kye baayitanga mpaawo atali kaaba. Ekyo kiyinza okundeeta ku bajenoz ababadde bafa kuba nakyo kireseemu. I'll go back to Honorable Kyagulanyi's importance oba okugenda mu Geneva naye kanze kuba honorable kuba genoz. Ba genoz bano abadde bafa nze nina two schools of theory oba muyinza okubeera mu conspiracy ekyo tokiruling out. 2 generals dead within a space of 2 days. This is not by coincidence. This is a planned elimination. Abatuta temubamanyi, abatuta baani bugamba gavumenti yetuta temugiraba, abapolisi tebambadde uniform. Abatuta temubamanyi, tubamanyi naye nga boogererawa bano bajja baleekaana. Ekyo bakola temukimanyi, tukimanyi, kikyomanyi. Muyinza okubeera mu conspiracy ekyo tokiruling out nga ffe abantu abatunuulira ebintu ku level eyowaggulu. Naye ate kiyinza okuba nga their natural death. Excuse me. Kanjogere ku schools of ku conspiracy area. Tulina omukulu Sunday Geno, Sunday, Deus, something like that. Abadde ekasajjagira e Masaka. Okufa kwe ffe mu lusawo tuyinza okuyita sudden death. Nti yabadde mulamu n'agamba oba driver we n'agamba tugende ngenda kuziika. Then all of a sudden shortness of breath afudde. Eyo sinfa nyangu. There are people who die like that naye sinfa nyangu. Causing suspicion. Era singa zibadde ensi endala bandibadde bakola postmortem oba family yandibadde esaba postmortem ne tulaba yafudde ki kubanga eyo sudden death omuntu asaanidde kufa bw'atyo mangu mangu. Tulina omukulu amanya ow'Entebbe ku Air Force naye yafiidde mu budde bwe bumu. Recently wabaddewo ko reshuffle bwe mbanga saasoma bubi wabaddewo ko reshuffle mu Air Force eyo. You can remind me bw'obanga naye nasomako something like a refer. Yeah. So ate omukulu waayo n'afa. Those are schools of yengambye nti muyinza okubeera mu conspiracy eyo nenjiteeka oludde olumu it could be a natural death negamba nti munnaye byazidde bubi ffe bwe tugamba nti owaayi bizze bubi. So okufa kw'abajeno to sum that up nze nina theories bbiri nti muyinza okubeera mu conspiracy ate oba it could be natural death ng'ebintu bizze bubi. To continue ku kya Honorable Kyagulanyi ekyokumunoonya nkyogeddeko naye ogambye tukimanyi se ate sigugambye tukimanyi nti bamuyise e Geneva. Njagala okwogera ku kintu kino nti abazungu of the western world they may not themselves be so democratic naye baagala okutulaba nga tuli democratic kubanga before batutwala ffe nga African countries nga ensi zaffe bazitayanga democracy nga bw'onoolaba bw'oba okuliddeko mu kyalo oba waka taata bw'anaakugamba nti saagala mwana kuyingira wano after ssaawa 2 naye nga teyayingira 4 okitegeere ye yabeera taata. So they might not be democratic themselves naye they want us to be democratic. Kati ku lukalu lwa Africa at the moment nze bwe ntunuulira Honorable Kyagulanyi are representing opposition against human rights or abuse of human rights at the moment.
kati bwe batutunuulira ne balaba bibaddewo mu election, yes, government erina ensonga naye bagamba there have been abuse of human rights. Kati nze ndowooza nti Honorable Kyagulanyi is being prepared for a Nobel, omanyi nze bayita Nobel Prize Award, whatever. Ayinza ogifuna, bayinza bali mu kumupreparingira award eyo. Kubanga at the moment, ye muntu aliwo ku bavubuka alwanyisibwa government, ng'ate government mu kumulwanyisa ekkuba abantu, mulimu okufa, ate nga tewali lutalo. The government may have good reason for that. Kati babayise batujuba. Naye nze ndowooza nti speech ya Mwami Kyagulanyi, I can try to preemptate. One, ayinza ogenda e Geneva n'abeera nga is out of the country. Two, ayinza okuba inside the country n'ayogerera ku mitimbagano, but he will deliver the speech. Okay. Nga tukyali ku Honorable Vice President Dr. Robert Kyagulanyi. Do you think obotunuulira ebigenda maaso mu ggwanga aliira ku nsiko asula teyeebase famire ebibiina byeyitamu eno bamunoonya gwe nga kinoomu, what comes in your mind when you hear nti agenda kwogera eri ensi? What comes in your mind gwe nga kinoomu? Nze nga kinoomu ate nga actually it represents a lot of other people. Yes. Okukiikirira abo abatasobola ku. Kubanga bo bamulaba nti is credible. Omanyi omuntu ogenda wa counselor, kati psychologically wakolako psychology, n'agamba nti nze nayita mu abuse naye nenjivunuka, n'akuwa counseling, abazungu bakiraba nti omuntu oyo ayogera with experience. Kati right now Honorable Kyagulanyi bw'agamba nti there is no human rights mu Uganda, teyeetaaga kukyogerera. One, aliira ku nsiko, the world knows. Two, bamunoonya. Three, waliwo abafudde. Four, waliwo abali mu makomera. Kegamba nze ekintu ekyo nga bw'okibuuziza, nze ndaba nti agenda kwetunda nga omuntu ayogera ekiriwo ate ye kyayitamu, therefore is going to be believed by the international community. All right. Ate ekintu ekirala ku ekyo, just to finish up that, obuzibu tuyinza okufunamu ffe ng'eggwanga oba abakulembeze nti abazungu bano bamanyi otunyiga mpola, kill me softly. Oyinza okwesanga nga tutandika okufuna restrictions ku bakulembeze abatukulembera, nti n'abali mu kintu saawa eno nga tasobola kulinnya nnyonyi kweyagala, naye ng'esente we ziri n'ennyonyi weeri ayinza n'ogiragira, naye nga tayinza nagenda Kenya wano kubanga bamuteeseeko envumbo, okitegeera? Kati the more we get those, then the more the leaders get disorientated, then the more we suffer. Kubanga empologoma enjovu bwe zirwana omuddo gwe gufa. All right, and that's very true. But do you think at the end of the day, amidst nti ayogeddeko eri ensi, what you're expecting, otunuulira where kigenda kuleka Uganda's image? Because I'm trying to reflect nti that speech alone, yes, senza okuteeka abantu bayinza okufulamuko envumbo ne bagamba gunte muddamu kola kino, but we are in the country where tulina abakulembeze abatalina amatu, abatalina amaaso, those who pretend tebalaba. Kuba tukiwuliddeko bbanga ddene nti Mukulu Museveni yenga agamba they have nothing I need from Europe. Kigenda kuleka baffe abantu abalala. So yes, yenga omukulembeze n'abakungu bangi tebalina kye beetaaga from Europe, probably. What they mean in that nti essente eziriwo
resources eziriwo zisobola okubayamba n'okubabeesaawo ng'abantu oba nga famire oba nga abakungu. Naye ffe ng'abantu Uganda, the population, we need other foreign powers, over Kenya, Rwanda, Europe, America. We need them. One, tetulina nnyo bye tukola. Amakolero tetulina mangi, so we need importing things. Twetaaga okutunda ebintu ebweru. Twetaaga okuimporting amalagala. So ffe kituleka tubonaabona in a way nti singa ensi zituteekako envumbo, ffe ng'Abannayuganda we suffer in one way or the other. Okay. Do you think nti bano abakulembeze baffe, do they think of tomorrow amidst the current situation? Do they have that plan nti n'enkya lugenda kukya ebintu bisobola okukyuka? Olowooza bakiinamu gwe kibalaba nti do they think that anything can happen at any time? Nja kukyogera mirundi ebiri. Ekisooka waliwo eyagamba sinza kukyogera nnyo mu Luganda ne mu Lusoga kinnemawa nti obuyinza bukoraptinga n'ate obuyinza obusingawo ennyo bukoraptinga nnyo. So oluusi ng'obuyinza bukuwambye, you don't see nti waliwo enkya eyo nga gy'oyogera in that way when power corrupts. Naye bwodda wansi ye ng'omuntu nga yeebase oba nga bali mu inner circles, yes, they think of tomorrow. Era when they start thinking of tomorrow, kyebava bagamba nti why we have to deal with the opposition. Omusajja ono tuteeka okumugyawo oba omusajja ono tuteeka okwogera naye. You know, so they think of tomorrow. Naye the tomorrow that gy'oyagadde endowooza okubuuza, if I understand very well, ndowooza obadde oyagala kubuuza nti are they planning for this country for its tomorrow? That's at the moment kiri awo mu Bible. I cannot answer that at the moment. Okay. And now come back to the other point of the generals. You know, people yes, there is natural death, there is a disaster death. Kugamba types of dying nyingi. But to us, our question is why generals, not corporal, not sergeants, but why generals? Nze ne theory bbiri nga academician kanzire ku conspiracy theory. Waliwo abakulembeze abakkiriza mu musajja oyo abantu bamwogerako nnyo, sijja mwogera linnya. Muvubuka yawandiika dde ekitabo kye, yali muvubuka. Machiavelli, anyway, sijja kumukwekerera. Ye yagamba nti otuuka w'otuuka abakuyambyeko okutuuka awo n'obajjawo. Eyo theory abakulembeze bangi bagirina. Machiavelli. Amakiwa yakyogera. So nakyo kiyinza okubeerawo ne bagamba why. Ne Robert Mugabe yatuuka obudde n'akikola. Lwakuba mutemwakimanya nze neetoolodde Abazimbabwe. Yatuuka obudde n'atandika okweggyako abantu abakulu. Era n'ekyamusuula ekyamusuulira ddala n'okweggyirako ddala eyali asigadde mu bakulu kati ye president. Munangagwa. Edi Munangagwa. Naye ekireeta ekyo nti one, buli lw'okula you believe in the young ones okulabirira. Ekyo kya buntu. Ne muzeeyi wo akusuubiriramu naawe ojja kusuubiramu baana b'okulabirira. Not necessarily financially. Kati n'ekirala ate bano babeera energetic nga ky'obagamba kye bakola kubanga tebanazimba. Abaana baabwe bakyali baagala abaana be basome. They need that okubeera awo kumpi n'envuba awo webitokotera nabo. So it could be, who knows?
Okay. Waliwo edda batugambanga nti you are the future leaders of tomorrow. Nga batugamba please bana mmwe you are the future leaders. And now we are in our future. They are trying to pull us out from the future where we are. The question is, could it be about time to spark, to grab our future from the old generation? It's obuzibu Uganda bwerina at the moment nti kumpi mu Africa yonna fo tusinga abaana abato oba gwe tuyita omulembe omuto obungi. Kati buli muntu tulinamu that kind of leadership muffe. Ate tulina syllabus embi oba ensomesa embi nti buli agenda ku ssomero bamusomesa kufuna mulimu, kunoonya mulimu oba kubeera mukulembeze. Kati NRM bwe yajja neereetawo this kind of politics eraga nti bw'obeera mu kifo wekifuna era ofuna. Tebyaliwo edda ennyo, edda abamayanja nkanja bwe baabeeranga mu gundi nga tebeera. So at the moment tulinga otutudde ku time bomb, muluzungu bw'ayogera, nti esobola okutulika anytime. Ne sparking abantu ne baagala ne balowooza this is our future ne bagenda for it. Ekyo tosobola kijjawo. Naye nze sijja gamba nti it's time Ugandans should do it. Kubanga ate eyo nze ndi mukulu kaddi abazzukulu we bali. So but it's a possibility that the young generation can just kubanga ngamaliza this only point nti ku mulundi guno obadde olaba omuserikale ng'alina emundu nga bakuba oli naye ng'eraba abantu batambula, abaana batambula bamwekuusaako. So okutya kuli okwaliwo tekulinga bwe kwali edda. You get the point. Watambulanga n'abamawulire. So abaana batuuka obudde ne bagamba okufa n'obutafa ndinga mufu, walking dead, ne badda ku nguudo. Nti tuli mulamba ekitambula. Ne badda ku nguudo. Whereby nti ensi yaffe kiyinza butagereka bulungi kubanga wabadde tewali smooth transition. Oyinza okwesanga we can be even chaotic. So yes, it could be time naye nga we really need a smooth transition of power, prepared one. Sinakindi muzeeyi nze nandibadde mu amagezi singa ntuula mu inner circles nandibadde ngamba President Museveni nti mala okulayira owummule londa vice president wo muno mu NRM mu kisanja kino gw'oyagala akaringe on. Yes, tumanyi nti the people want you nga bwagamba Seeke bwenonda abantu bakulonze, yes, naye obutaddiza kubanga we can change the president nga tetukingize party. Okay. But we can just get the vice president they want. N'abeerako 2 months nadda wabbali president n'ayongera kati oyo n'agenda ng'akyusa ayagaza abantu NRM tugenda okwesimba oluli nga still NRM continues. That would be my advice. Okay. Naye nga tulina abantu tebalina matu naye nga bo bali awo amatu nga tegakyalaba tegakyawulira n'amaaso nga tegalaba because ninawo era omuwandiisi omu yagambako nti Museveni of 209 no of 1996 Museveni of 2011 yali awuliriza yes. bwe tugenda mu 2016 nasigala nga alaba naye nga amatu tegawulira. Ne tugenda mu 2021 n'ala asigala nga alaba naye nga tawulira era. Tugenze 2026 amaaso tegakyalaba n'amatu tegakyawulira. Kati oyo omu amagezi ki nga yenna byonna tebiraba bulungi. Kino kyentegeeza community emwetoolodde eyinza okuba nga simbi oba nga mbi but he is as a fountain of honor. Yalibadde taking decisions because embeera mwe tuli si ya bulijjo.
Kwati one time nagambako omuntu era nansonyiwa sigambye mukulu Museveni ne abantu wali adviseeko kati omulambo guno gwali fudde bwe guti nenga gwafudde dda. Kakati bw'otunuulira system eno eringa enfu, sijja gamba nti nno nfu munnanga n'abantu b'oyogera bagamba watuvumye, sibavumye, naye eringa omulambo gw'owa ku magezi nti walifudde bw'oti, naye ate already you are dead, so you are worse not to be advised. Mu kino kyentegeeza nti NRM ye system nga bwe nkwadde example nti 29 yali etunula bweti, 2016 neefunamu kendali, 2020 n'amaaso ne gafa, 2026 n'amaaso tegakyawulira. Kati awo tetumanyi bali beyond repair. Awo nga tuvuddewo. Waliwo omukyala gwe bayita Anita Amongi. Nyinza n'okugamba nti mulamu wange kubanga era mukyala waffe. Oyo. Muna yamufuna. Muna so mulamu. Naye Muna naye bijja munyira. Watugamba Muna kyafudde sports mwano mu ggwanga kifudde kitenge. Tujjagerako olumu mbadde mu following eyo. Kale. Omukyala Anita Amongi. Yes sir. Kati neewuunya General Sale ne Anita Amongi ani mu amaanyi by hierarchy. By hierarchy, Anita Amongi wa amaanyi. Practically practically tugenda mu laboratory ne tutandika okuyiwayiwamu buchemical wano ne tulaba bwe reacting. So practically General Salim Sale wa amaanyi mu Uganda at the moment. That has no discussion. Technical discussion. Wa amaanyi alagira ayogera ne kiba. Whereby Anita yataddeko Anita Amongi yamukyaliddeko eggulu. Naye nga bulijjo tumanyi nti ewa General Sale awatuufu ye Kapeeka. Naye ate eggulu ne bataddeyo amakanda. Kati nze simanyi Uganda eno eddawa.